Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Mzee Tamale, abasiraamu jembe wonyako waliwo indicators zotunuli. Do you think aba basajja babeera ku mizikiti nga bambadde juba ezitukula aba bali ku bugaali bw'abalema obafuuza mu mpale basiraamu? Someone not Muslim. Bajja mubawe ng'olaba yali ku kereziya ku Sande. Bamanyi nti mumugaba. Obalaba yabanaku abazze kusaba ku kereziya ku Sande. Obalabayo. Naye ku muzikiti gwonna kubeerako abazze okusaba. And I hear this is mandatory. Tebuli sente y'omusiraamu buli mwezi omunaku mmeka. Mwezi leero n'okutoola ku saddaaka. Naye gwe mulaba ku kereziya bagendayo. Tudde ku nsonga y'amafuta. President Museveni yavudde nga njagala okutugatta ensonga eno mulimu ne China. Yavudde n'abeera nga yawaanye China Communist Party eyamba ennyo olukalu lwa Africa okuba nti lwekulaakulanya n'okubeera political independent. Communist Party bw'ogistadinga I cannot send my son to China. I'm telling you. Mukama we yavudde n'abawaana. Nze nkubuulira Museveni is a revolutionary. The African leaders know that without the Chinese arms, independence, we are fighting Western Europe. To counter the Western Europe, you had to have another source. Okay. The Chinese. Immediately South Africa became independent. Is a larger supply of weapons. The equation has changed. The French are now beaten in Central Africa, but Rwanda. They have lost many soldiers in Mali. Yes, the supplier is who? South Africa is a supplier, military supplier to Africans. It's in the members out. The South Africa. It was an upper side riot gun. Okay. So therefore, historically, the Chinese helped Africa by supplying the arms for the liberation movement. Okay. But this is not the China we are talking about. Of today? Well, you know what the Tanzania look what the monuments of China in Uganda. Before, we have the Kibimba rice scheme made by the Chinese. We have the ice plant made by the Chinese. Look what Mandela, Bajiba. Mandela is sitting on 2 square mile land. The Chinese had the plague, they are holding all African games. There is a quarrel there with the special stones. But China. No. The other communist party that was communistic, and capitalistic. What many people don't know about those Chinese, the Chinese have 2 systems. Buying a company, a private, with the people. Never a company purely for government. Most of the dubious work you are seeing here is not done by Chinese government-owned companies. It's done by private joint ventures. Not only a drama. The president went to meet the manager of the Exim Bank in China during a choga. The government wanted to finance a certain project. President yatuuka yonge barua baagitwala walala mu banka egaba enguzi. Yamala essaawa ezi n'adda ne mu Luganda n'abaga nti ebbaluwa eriwa. Bimututte mwekizibu n'adda mu Luweeka. N'abiga nti omusajja gwe tumalira obudde wano. Banka eno sente zeyina Uganda tezirina. What is the rate? Eryali eri ambassador erigamba but we have to write to come. Not to write to come. Now. I want the letter now. The president yagamba, manager yamugamba nti if it is found
that this letter was brought here and misplaced by Rono people. Do you see this pen? Airosaka then. Nemuseveni naye n'awanika eyiye n'agamba omusajja ayegeze mu banka. If this letter was not brought here and they keep me here for 2 hours, you see this pen? I'm going to cut off their necks. One minister was sacked immediately from China. Ngebaruwa bijitutte walala. Mzee Tamale. China nga China. Tujenyumiza olukalu lwa Afrika. Ekoze birungi they are two communist Chinas. This one is pro-West. Okay. Of America bagezi. China is selling more goods to the European Union than any other country, which means the European Union, once they cut off aid for Uganda, the Chinese cannot help you. Chidem? Yes. China is producing for who? Most of the companies in China belong to these Europeans. Twagenda okulambula factory ya juice nze n'ekitegeera. These people wanted to embarrass the Chinese. It was automated. Ngekola soda wa America. It was an automated machine. How can you establish an automatic factory in China mweta emirimu? The Chinese have made sure that the food is not expensive bichi. That's why they have cheap labor. Okay. Iramba government mu Uganda tuyinza okubeera mu ne 2 million Chinese. What exposed these people? When did we start eating snakes? When? When did we start? You go to supermarkets. This exposes the Chinese. The Chinese bekwe katobalabako. There are 5 million Chinese in Angola. Zambia yatuka ekiseera sata yagira ku anti-Chinese. Kuba China bo bakulakulana. Bajja ne bakola ki? Demand eya kopa n'erinnya eyaki. Bo buli kintu bakikolamu ebintu ebirala. Kakati ne bakola ebintu ebiri cheap. Nti abasajja basika okwagawala wano bakwatanga engato y'omwongeza ne bagenda naye. Waliwo omusajja yagenda China n'akola silipa kubanga bw'oba temusubula. Kakati bata bw'eba ekuguza ekuguzaamu bbulu n'ekuguza red waliwo ne bbulu tatunda. Kakati ate byonna obitwala. What this man did, she went to China n'akola silipa better nga n'agituuma better. They went to commercial court. And butter is better. Yes, the Chinese, they are cheaper. Every city, even in Europe, they have a Chinese city. So the capitalistic China is not the communist party we are talking about. But if the communist party is a brother, an ideological brother with the NRM, then the president is free. But if we carry out a referendum in Uganda against the Chinese, they get zero. Most of the projects they have done here are ridden with corruption. Olukalu lwa Africa waliwo amawanga gavudde ne airport ziwambiddwa China ebintu bitute wano tuzze waka bali njogera ku MV Pamba. China yakola ensobi. Bali wiza muzee Tamale manyo MV Pamba. Baga balalimu bukadde 3.1 era bagenda kuba gisoloza ebbanga lya myaka ng'etaano bajeyo sente zaabwe. What China tufuna kubuulira nti abachina abo tebayambye Afrika bulungi. Mukamoya yabasuuse nti batuyambye. Kibiina China ali mu zisibya kibiina China ali mu n'abachina. Era msi yawanye mukamoya yawanye. China is a counterbalance mu security council. But batugamba mu international relations. Any country that cannot sacrifice its children for overseas interests tiliba gwanga. Where have you seen the Chinese fighting abroad? China has not gone to war. Okujja kwenda sui Taipei. In Japan kisinge wali abamungu. Taipei. China has not gone to war in the last 60 years. That's why they have developed the economy. They tried to close themselves nti bakole ebintu byabwe ne develop. But the Chinese have 2 principles which they have failed to sell to Africa. One, corruption. You are Mirundi on an island, you are shot dead, you get it, life imprisonment. They don't, if they had exported this, when South African leaders flocking to China for money, they don't understand these things. Why have the Chinese graduated from poverty to where they are? Sent here with 10 people. Tuyinza kuba sente ente eriwa communist party
no bakuba amasasi si byawano kati tuse ku kalwafu tuzibba ekyokubiri China negyekola ensobi nti yo teyina democratic values like the West. But even if China does not give aid based on the democratic principles, government is ifunamu kubanga bwotaleta democracy mu ggwanga abachina bali baganze sajja zikulya kwa people riot tofunamu kituufu. In the short run, you think that the Chinese policy is good. Why? The Chinese don't question the democratic principles of the country. No. For them, but the West will tell you to observe democratic principles. They are helping you indirectly. Why? The moment you maintain the democracy in your country, there is peace. True. You will get your investors. But if when you take a Panado, you get temporary relief. In fact, in my book, I predicted that the Chinese relationship in Africa would be short-lived. Why? Because for them, the Europeans and the Americans are not going to change their values to adapt to the Chinese way. Why is it that Taiwan is making more money? Why is it that Hong Kong has maintained the democracy and they are fighting with it? Why? Because the democracy, democracy is very important. Accountability is very important. Nzimba gamba. Once I find you drinking in a bad midnight, I cannot lend you money. Good. Checks and balances. So the Chinese approach, which does not consider democratic values, is undermining itself. Okay. Because why do you think it abazungu maintainers colonialism 70 years? Why is it that Ugandans still admire the Europeans? The Europeans. Why? Tebagwana government. Such a government supported your but immediately there was a rule in Britain that whoever cites Museveni in Britain would arrest him and hand him over to Obert. When they knew that Museveni was going to win, to defeat Obert, Museveni hidden in motel in London. But in a new government, look what the Americans under Hosni Mubarak. Egypt was one next to Israel. We got a guarantee what you are uprising against Mubarak Abaduka. Or your Mukazi Hillary Clinton, Yaga Square, are celebrating an avant. But again, the moment they sense danger, Ngabaduka, Obete had a police advanced training team in Uganda that was training Obete soldiers to kill people in the world. Immediately, Museveni took over. That was such a government. That's why they have maintained the relationship with us. Okay. Two, you cannot go to China and agitate for reforms. Most of the Zimbabwean are we going to go to China to eat snakes? Government ya chibachi wayaja mu buyenzi bajiteka ko pressure, the West put pressure on it. That was a very powerful minister called Mulungalu, Dr. Mulungalu, Minister of Internal Security. Mulungalu naga let us go to the East. Nebalite motoka ezo gundi zitule tu. Even at one time we wanted to pull in the money. In Kenya branch ekuba send. Nebagalo jijako. The British nga interested about the when Mulungalu went to China, to their British embassy to get a visa for cancer treatment, go to China. How many Ugandans who want to go to China in exile if they face trouble? Yes. So which means China can be SPLA, the Communist Party, Chama cha Mapinduzi, Gondi, Mozambique, Frelimo, ebibirimo ligi yemu nabano bafananya ideology bani abenare yate elite Chama cha Mapinduzi. In fact, to go to Chankwanzi, they would send the people to Chama cha Mapinduzi. Mfoto gende Chankwanzi Chankwanzi bagenda every day. You are going to Chankwanzi to discuss what collaboration. The people who steal money don't attend the Chankwanzi meetings. Ababi baberayo
ekyankwanzi bayinza okwogera ku kukukusa organism nti we have got a paper on kukukusa ebintu. They get professors ne babalyako sente ne balya ne boogera. The thieves in the government don't go to Kyankwanzi. So the message does not go to the thieves in the government. Babalina wakaba tudde ekyokubiri bagudde akabanira bagenze ekyankwanzi. You've gone to Kyankwanzi with your leaders at the time when the vaccination exercise is going on. In my opinion, as a drunkard, I would expect that the first item as you arrive at Kyankwanzi, you are vaccinated. Kibasoose nga tebanagenda kibasooseko kibasoose nga tebanagenda nti mayiga naye agenda bamugemye asooka ayita olukiiko lwa Buganda bamugemyekubuulira nti bwe tuba tusoma change agents, we use people who have influence. You assume that Maiga has influence in Uganda. True. Maiga talina influence. Not even assuming. Chetuva ina influence. Tafari lyamu batula. Ayitaba bakaba Buganda. Ayiteba cabinet ya Buganda bajigeme. Mzee Tamale. Maiga ina influence. Ndisimika Zimba bamugemye. Batwali vaccination mu church ku Sunday. Tulabe bebagema. Most of these people have no influence. Society bwemala okudevelopinga, the first casualties are religious organizations and traditional organizations. Yes, nakubuuza nti kwene esimu y'omukulu w'ekika kyo. Do you have it? Is irrelevant in your life? Asibwe kiri. Anti nkugambye eyayinspekere general police Gina. Why? Yakujja mu danger. Bwekiri. Kakati buli lwotulanga mu simu yo omuntu atali relevant bulayifu yo simu togina. Mzee Tamale katuvudde ku nsonga Mzee Tamale twalabeko wano gavumenti yavuddeyo naibanga ya proposes okuba nti twetaaga emisolo emipya egiwerako nno nanga musolo gyomwe mulina okuba nti naba bodaboda gwavuga bodaboda olina kusula emitwalo 5 buli mwaka w'emmotoka ayagala okuba nti ogula emmotoka okufuna licensi yayo tekkiza okuba nti ogula emmotoka emitwalo 2 emisolo mingi egibanga gyejja gobaddeyo bwana nti olina ka VPN ku simu yo bagamba katugenda musolo gwina guza ku data 12% adde ku data okuba nti gavumenti okuba nti esoza sente emisolo mina giri ku gold agenda okuba processingibwa export za gold milling ebikubibwa mu buwunga na bikiba babitako omusolo gw'enjawulo naye Mzee Tamale emisolo gino empya gye bayita buli kaseera gavumenti egudde tekyafuna buyambi kuva bwe kibadde baladdeyo emisolo gino waki emisolo gijja buli kaseera. What is important is not taxation. Nze gye nakulira mu 6 cities ng'Omuganda omusonyi w'omusolo agaana aba afuuse mukazi era waliwo omusajja mumuyita Ssemakulu ow'ekitalo tulina Ssemakulu ow'ekitalo tulina ne Ssemukabula Mulumbe yali omufere. I will not be surprising nga bano bamuwadde omudaati nga bwe baawa Agustino Kamya omufere tiyaleeta movement those be abafere. Agustino Kamya yagenda nga mbayindi najjayo ebintu nayinsite nga Abaganda ntembegula is a proper mufere. Bamukwatira ali ku uni price ng'agamba abayindi mumpe sente ntwalira Amini aleme ebbago basajja baminde bamusala ku muntu bano bamuwa omudaali. Kakati waliwo omusajja bamuyita Ssemakulu ow'ekitalo yaleeta ekiteeso n'abakazi bawa omusolo. Era what you people don't know, bwe bali bakola constitution ya 62 a proposal was brought nti egundi vote ebere base ku musolo if you don't pay tax tolled. Yes. Ataba muswali mekubeera ngabo. Kakati ne bagamba somebody brought an argument situteeka voting ku musolo kukuwa omusolo. What about when baby yaskidde ebintu bya kitaawe naye anawo omusolo kati mugaye nti ova ku myaka 18. Kakati the problem is not kuwa musolo. In fact egundi Abaganda tebayagalanga butawa musolo. Bwekimanyi nti mu 60s nga eriyo etikiti etajjaayo musibe mu kkomera nga tosobola kweyimirira siringi 6 z'abaaga za mupakasi siringi 6. Abaganda okumenya baba babbanga oba sente zani yazibanga waliwo etikiti gye bayita ey'Olusanvu-5 yabanga siringi 1.5 yakutta muzungu Bishop Wani Bitoni Amini yegijjawo Abaganda basasulanga nga bwomala kusasula guno nosasulayo nga beevumira mu bbaala gwatiwoga n'etikiti jayo etikiti tulabe jayo etikiti yo nga yakuttaani babuyita nga ogw'Olusanvu-5 nga siringi 1.5 yakutta muzungu the colonialists bagiteekawo okutta Bishop Hannington kakati Amini yagijjawo. People were interested in paying taxes because they had been made to believe
nti taxes help to develop. Ng'olina okuwa omusolo to have dignity mu society. Because people are seeing. Kakati today, mwina contradictions bbiri, which I'm seeing. Ojja kulaba monitor nga ekubye billions is stolen from ministry. Anti batirimbye. Auditor General afulumye obubbi bwonna obuli mu government. That's why the people are reluctant to pay tax. When I went to Germany to study unification ya Germany yansanga nsomera Germany. Wetwatulanga mu train nga baga ticket emala 2 hours. Bwe bakwata mu train nga tosasudde doki makazaali 40. Every German would go to a railway station to buy a ticket. Why? Because they know if they don't pay taxes, how will government deliver services? That's why bwogera ko nti abye sente yaabwe ne bobani wera okugenda. Accountability. Kakati issue ya Uganda is not whether people pay or not. It's the corruption that has frustrated the people. Nti abantu babubi. Two, as those people propose the taxes, they don't know that you are paying taxes for the local government. Government district is Munzibi. Local government is in it. But the person who has destroyed Museveni's popularity is the Minister of Local Government. Why? Is the only Minister of Local Government who approves local government taxes. Kakati bwaba ina district 12 buli district nemuleta million mu buli mwezi ku misole egiyiga abantu afuna sente mmeka. Kino kigwira wa mukulu file magezi. We are not talking about the national taxes. Naye abantu bawe emisolo mingi nnyo egya local government. Na ina hotel ne bazikimu. One day nagenda okugula lumonde mu Lwera ne bagamba naye bamutendalinga. Otendalinga byona lwanyoko. Nti eriyo mu Lwera bamutendalinga batunda lumonde basasula sente. Nafubutula omusajja buno obusimu buno bu mobile nga nabo babutendalinga ku gombolola ajja asolooza. Osolooza ka mobile kako. Enyumba gye bakataddeko yiyo. Pulezidenti abaga ati musolooza mishomo na kiba gisolooza. Yes. Kubanga biri indirect. And indirect tax sijibulira. Tojja kuntakisinga musiramu ananya asasula tax ku mwenge. Tekisoboka. But these taxes, the local taxes ez'okumyalo, ne batendalinga emyalo, ne batendalinga obutale, ne batendalinga buli kimu ba local district leaders bye binyiza abantu. I don't have a vehicle. Nazisasulawo. And how many people own vehicles? Ne bagamba mu Kampala emmotoka za taxi bananyinizo tebasukka 10. Emmotoka zonna eziri mu Kampala nga babayise eziri mu 10,000 tebawera 1000 bananyinizo tebawera 1000. Abasinga bungi balina mmotoka za mimwa tebalina mmotoka za taxi. Era mbaga nti mubumba mugereka emisolo ku mmotoka mutegeere Kasayija yakalinga out research n'akizula how many taxi vehicles which have failed to go back to the road nga tebasobola kugula emipiira gyakwama. Emmotoka bazitwala mu galaji bamakanika bazizanyiramu emito temuli. Omanyi yingini ezaafa ng'olitasobola gisiba. But these people are out of touch with the population. Mzee Tamale oba kirino president yava nayogera konti nno omukulu Kyagulanyi yagenda naberanga yayogera n'abazungu fani ndebera kati kyajja wano kuba suppose the government yeso fani emisolo gino giberawo sobola kukyogera kiyitaga nti mukanne yayononye mukazi wange yasoma diguli mu kwonoona amaka. Is your problem? I always tell you nti abazungu temusobola kulwana nabo ne mubawangula. Why? Even the Chinese will do the same. Why? Nti European Union weteka sanctions ku China. China itunda bintu bimeka mu Africa ni bitunda mu European Union. Ekitegeeza European Union controls China indirectly. True. America controls China indirectly. China can abandon you. Uganda is abandoning mu Security Council. This is big power politics. Okay. But we never going to tumulie. Yes. Nibogera ku Syria waliwo kana akawanga kala Russia ke yakwata bakayitani America baabwana. Can they go to war over Uganda? They can't.
So therefore kakati nze mbagamba nti to me okulwana n'abazungu me am a very happy man. Detentions have gone. Okukwatira abantu mugundi mu drones kugenze. Where if we had a first-sighted Minister of Security, would we even so we have abolished safe houses? You prove, yes. What does this European want? You want to go to Parliament. Then also we bagambye ko kutomuntu. Ilo fe batu kambanga. Nti botya obitabo oje kusula enkokoto. Gwe woza nti bitabo bisinga enkokoto. What does it require? What is required is that the European or the donors have given you benchmarks. Why? They don't, when they hear nti musulira abantu obwerere, detention without trial, bichi baliba babaka baabwe bakuga nti ekyo kivye. Imagine wekimanyi nti abasiraamu bangi tebagala gaba sente mu kisiibo, bwenzikuba nozigulamu omwenge oba nozigulamu embizzi. Kakati these Europeans, the taxpayers, babatya nti when the taxpayers in these European countries or American countries, America, when they hear that you are violating human rights, which is part of their values, nga sente bali babagana. As you would say, nti omusajja gwenva okuwa sente wano nga muwadde agenda kuli abaana b'emmere ali wandegeya mumbiza anywa mwenge. Mugambo byeyogera mugambo olaga nti no tulemeko kasababu yana twetereze gavumenti yetereze. Yes, which is possible. We are darlings of these governments. We have hosted two American presidents. Two American presidents. John Obama, who didn't come here. Bush came, Reagan yasindika muwala we, Clinton came here. What went wrong? What has gone wrong? Yes. What has gone wrong? Nkugambye nti abantu abali mu government abamu tebasoma. They don't know the impact of what they do. Nti okwata abantu nobateeka mu motoka omusajja ne bamuta mu kkomera ne bulwana naye obutalina nguvu walagi. In many cases security forces amala kutwala mundu ne walagi akwata abakuba matatu tebalina fizi okutakula engumi wa security ne mukuba n'omuwabe n'omuwa. Tamale physique kijolina. I'm scared. Si physique na skill. Nti what do you do in the open and what don't you do in the open? Okay. Yes, security people will be told, it will be addressed that when we are depending on these people, omusiramu nga agenda muzikiti yali badde bw'aba alina stroke singa siza abituli nga ekirundu ekiva ejjinja bwe yaswala. Oli mugenzi. Oli mugenzi. Minisita waliwo minisita Michikuya Kenya era naye yafa. Michikuya mugagga nnyo era yatwala stroke enjulufu. Abamozi ne bazikuba. Nzeta mwenga tuva waneno. Tulina okutegeera nti if you go to a bank, what requirements do they give you to borrow money? This is why many people prefer money lenders. Why? They fear the process of the bank. Likewise, if you want to access European funding, respect their values. Totochalinga bantu. Kuba ebyo naba abibaladda. Siko kubasoso okulwana naawe. Bw'ogamba nti ffe tutakisinga abantu baffe. Bakimanyi sente zonna bajja zibba. Teachers will riot kuba baavu tebalina. Mukama wa mugambe bakamante kati bajiwadde biwata. Ne banateeka emisoro tebazina sente za. Kyenkubuulira nti byonna bibatuuseeko. Kakati muzayita nga tuva waneno. Nga bafana emisoro. Mikwano gyange sooka olabe. Mikwano gyange bano some they have divided into groups. There is a group that has decided to compensate me and to cooperate with him. Why? Bakuga nti omusajja oyo ebigambo byabadde atugamba twali tumuyita mubi. But now they have found themselves humbled. Waliwo omujonzi ennyo gwe bahambulinze eggulu. Ali ku Zoom bw'ati omuzungu amugamba. Bye nabagamba ng'ebyo. Nebaga you people, you are lucky. The government is lucky. You have organized groups mu Kampala, Butoda, Owino, Nakasero. These are NRM leaders. Era mu bubbi ne bagenda Butoda ne bagikuba ekigo. Bali ba president aba intelligence. Bw'aba Butoda balina candidate bagenda ku sponsoring omuganda. Yali ludda. Bitandise. Itola nekubwa. Nekubwa. Kakati abo nabali jobless. Ababoda boda babuzizzaako emirembe. Buli gwe bakawulira tinawandika akatabo kange tekalikyoleta politics. What if
every bada person gets 5,000 mitusa wa Kampala alangirite ababada bagenda kuwandikibwa. You are disturbing everybody. Mzee Tamale abantu bachaka emisoro giretebwa formal sector emipya bachaka emisoro giretebwa emipya waliwo ekibya ky'abakungu oba ky'abantu abadde beesimbye okutikiriza NRM mu Kampala babala 1,405 babule ne basa President Museveni nabo bokadde buli mwata ate kankubuulira abo basiru beewola ssente ate ulira busiru bagwa mu mabanja ulira busiru bwabwe omukazi agamba ati abba nti mpa ssente banziyanye bamuganzi wange ankubidde mu loogi. He was stupid. Because abachara basaba is illegal to break voters. Then how can he admit to your chairman that we brought voters when it is allegation bigana an illegality? Bigana government bigana kwega mubulira abalonzi. Muvude mu kikakasira no kyogera mu bantu. Peola sene kugenda kuwa abalonzi. Sajjamu waliwo engalabi, waliwo omutwe, waliwo ensusuuti, waliwo ensujju. Emitosi waliwo foloma. Nakwete foloma limanyi. Enfoloma kyekiti ekifaanana n'omutwe kibalukirako enkofira y'abasiraamu. Abantu balina mafoloma, balina nsusuuti, balina ensujju, balina engalabi. Nti omukazi ajja agamba ebba. Waliwo pulezidenti omukyala yajja n'amugamba nti abaana ba mulwanyi munno eyafa tebasoma. Namugamba waayi lwaki tebasoma nga aliwo UPE. Waliwo atwala abaana be mu UPE natuuli omukazi wengenga nti alina amagezi. You were abusing a UPE that was initiated by the president. Kubanga oyagala nti akuwe ssente osooka kuvuma UPE. You would say yes. Muzeeyi ekintu kye tulina abasomesa tebasomesa era nze ne bagamba ikani solve ebyo bya UPE mbisolovinga mu kintu eki. Buli mwana wa UPE aweebwe voucher. Not transferable. Eriko emyaka 5 ng'ogiwadde omuntu omulala. Voucher nga yaki? Anti voucher nga mwana voucher gw'obeera nayo parent. Okay. Eriko ssente. You are free to use your voucher to any school. Kubanga kati kiri mandatory nti essomero ly'okukyalo abasomesa ne badda mu miti. When I have my voucher, you go to the good. To another school? Unatasomesa akuname baligale. Empower the parent by issuing a voucher for every mwana wa UPE. Anti sende muzi wayo. Kituufu. Voucher zifulume. Nti ono omwana ye Tamale Mirundi. This voucher is only for school fees in any government school. Kakati gwe tolaba abazungu bwe bakola muyinza okugenda mu semina ne babawa ssente naye abadduka babamanyi tojja gula ojja kusiiba enjala. People prefer, why do you keep me in one hotel when I can find another one? Yeah. You issue a voucher. Ng'eriko amateeka agagifuga. Whoever misuses this voucher n'agiwa atali mwana ono oba n'agigulamu sukaali kuba basobola okugenda n'agamba nti nze voucher yange kimpemu sukaali 5 years in prison. Osiyaba sikina kubanga nsuka wano ne program bishapu neno kwa president mubabula abalonzi eranga mungena kubamberekereza mubale kubanti mubeera ku kwani mutwera tujja beera ku 2